Hi, Namaste. In this video, we will see the concepts, laws of thermodynamics and isothermal process. First, we will see the laws of thermodynamics. Before that, we have to see some of the basic concepts, that is thermodynamic variables. Here, as the name tells, thermo means heat, and the dynamic in classical mechanics, it is the motion of the objects due to the effect of variables like force, velocity, etc. Here, due to the motion of the molecules inside any system, due to the variation in variables or due to the effect of some variables or the behavior of the system by the heat, due to the as the variable changes with respect to time due to heat, then the behavior of the system will study under this thermodynamics. The behavior of the system can be described in terms of macroscopic and microscopic variables called thermodynamic variables. Now first, the macroscopic variables. The variables measured directly and experienced by our sense of perception are macroscopic variables. Example, volume, temperature, pressure, internal energy, entropy, etc. Means the variables which we can measure directly, and experience means we can see or touch or we can hear by the sense of perception. Those are all macroscopic variables. Now the microscopic variables, the variables which cannot be measured directly and cannot be experienced by a sense of perception. Example, mass, velocity, energy, momentum, etc. of molecules, means which we can't measure directly and which we can't see, touch, or which we can't hear by our sense of perception. Those are all the microscopic variables. Next is state variables. The variables depends only on the given state of the system, means which depends only on the initial and final state, and it does not depend on the path or the path taken by that system to reach that state. Example, internal energy, enthalpy, temperature, pressure, volume, entropy, etc. These are all the different types of thermodynamic variables. Now if you see macroscopic variables, the variables which cannot be measured directly ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ if there is a container, in this container there is a certain amount of water, certain volume of water. If I ask to measure the volume of this water, we can measure this directly by using a measuring beaker. We can tell how much liter of water it is there. That in that way we can measure directly the volume. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಂಟೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. We can measure directly, or we can directly see the temperature of this water which is heated. Now these are all the macroscopic variables. ಯಾವುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. Now next is the microscopic variables. Now if I ask to measure the mass of this object, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮಾಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಮಾಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಎಸ್ W is equal to M is equal to W by G. In this way we are measuring the mass of the ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ
system or inside the object. Similarly, this is the way of measuring the mass indirectly, not in a direct form. Means matter we can't measure directly, we'll measure in indirectly. Athwa, for example, if there is an object, inside this object there is some, you consider some matter which is inside this object. If you want to measure the mass of this object or weight of this object, which we can't measure directly, therefore we'll go for indirectly, that is through weight. This is the way of measuring indirectly, that is microscopic variables which we can't see. The mass, the matter, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. Again, now if you consider a container which is filled of gas molecules, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. For example, if these gas molecules are moving with a certain velocity v, we can't measure directly or which we can't see by our sense of perception, ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ these are all the microscopic variables. Next is the state variables. The state variables depend only on the given state of the system, not the path. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪು, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 0. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ this volume won't tell how this volume is filled in this container. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಪಾತಿಂದ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಇತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ final state. These are all the state variables. Similarly, in classical mechanics, the displacement ಏನು, initial position, final position. Displacement equals final position minus initial position. Means the displacement depends only on the final and initial position. For example, ನಾವು ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೂ, ಅಥವಾ the path taken by the object to move from initial point to final position, it may take any path. But it won't depends on the path traveled, it depends only on the initial and final position. This is the example of state variables. Other distance depend on the path, therefore the displacement does not depend on the path, the distance depend on the path. Now these are all the examples of microscopic and state variables. Next we'll see the thermodynamic process. A thermodynamic process is one which involves a change in one or more thermodynamic variables with respect to time. As the time changes, if the thermodynamic variable changes, then we can say that the system is going under thermodynamic process. The thermodynamic process are isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process or isovolmic process, or the cyclic process. Now the thermodynamic equilibrium means balanced or equal. Means the thermodynamic equilibrium means if the macroscopic variables of the system do not change with time, the system is said to be in thermal equilibrium. Now thermodynamic equilibrium. Next we will see the thermal equilibrium. When the temperature in all parts of the system is uniform and is same as that of the surrounding, the system is said to be in
thermal equilibrium. There is no net flow of heat between the system or surrounding which is in contact with each other. Means in thermodynamic process, if the thermodynamic variables changes with respect to time, then we can say it is going under some thermodynamic process. For example, if an object is said to be in motion from one point to another point, suppose there is an object which is in motion from one point to another point, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, the variable which is changing with respect to time is position. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ that system is going under thermodynamic process. Next we seen the thermodynamic equilibrium ಅಂದರೆ equal. ಈಗ suppose there is a object on the table. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸು ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡು ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mg ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಲೇ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. Now it is particularly thermal equilibrium ಅಂತಂದರೆ there is no, when the temperature in all parts of the system is uniform ಅಂತಂದರೆ, for example on the table there is a cup of tea which is recently made. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀನ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the last video we seen the heat will flow from hot body to cold body. Heat ಏನಾಗುತ್ತೆ, from the cup it is transferred to surrounding. ಈಗ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕಪ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ and is same as that of the surrounding, then the system is said to be in thermal equilibrium. ಇದು ಹೀಟು ಫ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟು ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. Next we will see the zeroth law of thermodynamics. If two systems P and Q are separately in thermal equilibrium with a third system R, then the system P and Q are in thermal equilibrium with each other. Means initially the system P is in equilibrium with R, means the temperature of P is equal to temperature of R and the temperature of Q is equal to temperature of R. Then the system P and Q are in thermal equilibrium with each other. Means there is no transfer of heat from P to Q directly. And here this wall is adiabatic wall. Adiabatic wall means the wall which does not allow or to come or go out of that wall heat. This adiabatic wall does not allow heat to come through this wall, or it won't allow the heat to go out of this
wall. Those are the adiabatic wall. Conducting wall ಅಂತಂದ್ರೆ this wall will allow the heat to go from in and out. Now from this adiabatic wall, since there is adiabatic wall between P and Q, there is no transfer of heat directly from P to Q or Q to P. Since this is any thermal equilibrium with this, or temperature of this is equal to this and temperature of this is equal to this, after some time, due to this conducting wall, through this R, the temperature of P will be equal to temperature of Q. This is simply the thermal equilibrium of the system. This is the zeroth law of thermodynamics. Means similar to the thermal equilibrium of the systems, which may be one or two system. Next we will see the first law of thermodynamics. The first law states that if some quantity of heat dq is supplied to the system capable of doing external work, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of the increase in internal energy du of the system and the external work done dw by the system. Therefore the total energy supplied will be equal to increase in internal energy plus the work done. Therefore dq is equal to du plus dw. The first law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy. This is the statement of the first law of thermodynamics. Means suppose assume there is a container filled of oil. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಚಿಪ್ಸ್. ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಚಿಪ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ನೀವು ಈ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಶುಡ್ heat up first, or this oil should boil first. Therefore you will supply a heat ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ, ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಹೀಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ amount of heat supplied is used to change in internal energy of the oil. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ then later this oil will boil, and if you put aloo it will be, the chips will be ready. Means the chips which is ready, this is the work done. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹೀಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹೀಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ work done. This is the first law of thermodynamics, means the laws of conservation of energy. This is based on the law of conservation of energy, the first law of thermodynamics. Next we will see the isothermal process. As the name tells, iso antandre same, thermal means temperature. Means a thermodynamic process which takes place at constant temperature is called isothermal process. In this process only P and V will increase, or P and V will increase or decrease, or it will change. T matra constant irutte, the T will be constant in all the time of this process. Now from the equation of state for an ideal gas, PV is equal to nRT. In the video kinetic theory of gases, we have explained this equation detail. Therefore from the equation of
state for an ideal gas. Ideal gas means imaginary gas or theoretically gas which can obey some of the conditions or some of the parameters. Those we call it ideal gas. In that video we detailed, we have explained all these things. Therefore P is the pressure, V is the volume, the number of moles. We can use, instead of N, we can use nu also, that is number of moles. PV is equal to nu RT. In terms of mass of gas divided by molecular mass, and the number of moles in terms of the number of molecules divided by Avogadro number. R is the universal gas constant. Its value is 8.314 joule per mole per Kelvin, or 1.986 Kelvin per mole per Kelvin, and the Avogadro number is 6.023 in 10 to the power of 23 per mole. Means isothermal process is a process which occurs at constant temperature. Only the thermodynamic variables which vary is volume and pressure. These variables will only vary, but the thermodynamic variable temperature will be constant. Now, from the equation of state of an ideal gas, PV is equal to nRT. ಇಲ್ಲಿ isothermal process ಅಲ್ಲಿ temperature constant ಇರೋದ್ರಿಂದ R ಕೂಡ constant, N is also constant. Therefore this whole RHS will be a constant. Therefore PV is equal to constant. This is the equation of an isothermal process for an ideal gas. Now this is the variation of pressure versus volume for an isothermal process. This variation is particularly as a isothermal expansion. From the state A, which is at initial pressure Pi, initial volume Vi, temperature is constant, is changed to state B, and the final pressure is Pf and the final volume is Vf. Now this is the isothermal process, particularly the expansion. Now the curve is a rectangular hyperbola. The work done is expanding the gas from the state A to the state B. Isothermally means the temperature is constant. Now the area under this graph, that is pressure into volume, will gives the work done. Therefore the work done from initial to final means one state to another state is PdV. Therefore by integrating this we'll get the work done as, and by using this equation we'll get the work done as nRT log to the base E Vf by Ve, means final volume by initial volume, or the volume at the later state divided by the volume at the initial state. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 10 2.303 nRT log to the base 10 V final by V initial. This is the equation of isothermal process and the work done for an isothermal process in the isothermal expansion. Next is the specific heats of gas. The specific heat at constant pressure represented by Cp, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg of a gas through 1 Kelvin when the gas is heated at constant pressure. This is specific heat of constant at constant pressure. Now the specific heat at constant volume, that is Cv, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg of a gas through 1 Kelvin when the gas is heated at constant volume. Next is the Mays formula. The Mays formula is the change or increase. To derive the Mays formula, the change or increase in the internal energy of the gas by the energy supplied to the gas is under constant volume. The change in or the increase in the internal energy of a gas is equal to mass into specific heat into change or rise in the temperature. That is, D is equal to, we have taken the mass as 1 kg. Therefore 1 into Cv is equal to dt. Therefore your change or increase in internal energy is specific heat at constant volume into change in temperature. Here they have taken the mass as 1 kg and they defined what is the change in internal energy
when the gas is supplied through some energy. Now the quantity of heat supplied to the gas of mass 1 kg to increase the temperature of the gas by dt is, this is the equation, under constant pressure. Similarly, the quantity of heat supplied is equal to the specified constant pressure and the change in temperature of that gas when the heat is supplied. By substituting the value of this du and dq in the first law of thermodynamics, that is dq is equal to du plus dw work done is the pressure into volume p into dv. By simplifying, we get the equation as Cp minus Cv is equal to R. This equation is called as the Mays equation or Mays formula, and the ratio of this specific heat is called the adiabatic index or the heat capacity ratio or adiabatic exponent or isentropic exponent, represented by gamma. This is the Mays formula, that is Cp minus Cv is equal to R, and the ratio adiabatic or heat capacity ratio gamma as Cp by Cv. Next, the note on isothermal process. First one is, for an isothermal process, P1, since PV is equal to constant, P1 V1 is equal to P2 V2 ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು the product of pressure into volume on the next state, on the final state ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ V1 P1, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ P2 V2, ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ the initial state, the product of initial state of pressure and volume will be constant, or initial state of pressure and volume will be equal to final state of the product of pressure and volume. Therefore P1 by P2 is equal to V2 by V1. Therefore the work done in terms of pressure is 2.303 mu RT log 10 to the base 10 P initial by P final. Vf by V initial ಬರುತ್ತೆ in terms of volume. In terms of pressure ಅಲ್ಲಿ P initial by P final. ಇನ್ನು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್, ಹಂಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಹೀಟು, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಹೀಟ್, ದಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸ್, ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ there is no change in internal energy in isothermal process. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ du is equal to 0. therefore from the first law of thermodynamics, dq is equal to pw pv, dq is equal to pdv, or dq is equal to dw, or q is equal to w. ಅಂದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ there is no change in internal energy. ಈಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಲೂನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಬಲೂನ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. therefore there is no any change in the internal energy of the system. therefore the amount of heat supplied is completely converted into work. therefore that is all the heat supplied to the gas is used for doing work.
These are all the important notes in an isothermal process. That's it. Thank you.